Karibu sana to another Sanaa kwa Sana Sunday session. Hello again. It's all about football here, and we're here to bring you a fascinating encounter between Arsenal and... about football here, and we're here to bring you a fascinating encounter between Arsenal and United. London the setting for today's game, and I hope you're looking forward to this as much as we are. Well, I think it's about time we joined our commentators, so we'll go live and commentating on today's game. It's special out there today. Kachamani na Sanaa utawezana kisa sababu ya kiwete tukiboha na maiti Henry Arsenali ya mtosha tangu 203 mpaka 204 nani kati yenu hapa anasai kisa nilika say mnasai wasai basi Arsenali 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 wenye mwanzo bali defense yenu kosi kamule champions Urusi Věra captain use ama ujuzi upuzi mani tuko hapa tuonyosha mikono juu Arsenali mdadu bona pupa na gana maswai tukishika kete chupa ni kuchupa Arsenali na Arsenali kali kachamani na Arsenali kachamani na Arsenali kali kachamani na Arsenali kachamani na Arsenali kali kachamani na Arsenali kachamani na Arsenali kali kachamani na Arsenali Cristiano Ronaldo hatari kwenye lango Weni ya Sanali ya mamani damu swali tukuliza ndo nipate jibu Pende usipende hapa bado si United .com on Trafford Red Devils na bado Arsenal wetu kocha game plan gado Lepo jazi hot to mafans na bado Kando pale Man mambo pole ndio megeuza mtindo Eso leo ndio tegeuza wimbo Unja mifupa tu Alex bado Ferguson Unja mifupa tu Hens unja Henry Kushikana shati repo yezi kuwa possible Mareo kare shuka sije kuwa Arsenal Kachamani na Arsenal kali kachamani na 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 Arsenal Tukutane stadi Wanja ni foreplay Season Swag bato hiyo Onana Nice flick there off the back of the heel. Nice touch. Well collected. He's beat them to pace. Nicely done. Good defending there. The defender getting out of a tight spot there. Gone up for a throw. Oh, well played. Took the ball from underneath him. Arambe star Tago enzi za kalenge silo yet ni star Tumeka mkushangilia mawe mkono wakilia Tukirebe ni skani gorama ni FC Bibi wa thiri mnakumbuka hizo enzi Karauna bara si maji agas after us Topi Arsenali na unakidi ana yake Manja na rebel Manchester ndio kwake Raila Arsenali mashabiki cheki hali JJ kamoda kiwa fando manda Benado tendo kwa wa short defense and chengabo 1-1 walkable Kila kitu possible Wasai kumta hii jamaa Homsapoti na midi jua Arambe ni star Arambe mkinyeza sisi tutawapa sifa Bora mpate nunu sana hizo za FIFA Kachamani na Arsenal kali kachamani na Arsenal Kachamani na Arsenal kali kachamani na Arsenal Kachamani na
from men here at the replay. The score 1-0. Karibu sana once again to another Sanaa kwa Sana Sunday session on this 25th day of January 2026 with 6 people here. Kuna swali kwa screen yako unafaa kuwa unaona. Nimeuliza kama umelike the video, and clearly someone has liked, then they've unliked the video. Mbona tunacheza games kama hizi? Mbona games zinafaa kuwa zinachezwa ni the current one that inaendelea, which ties to the song that nimetoka kucheza, just in case. Penda video, like the video. Shukran for the person who has liked the video. Penda video. I think it's, you press the 3 dots on your right, then you like the video. It should come up there. Natuma yuko salama, niambie thank you for liking the video. Thank you. Niambie that uko area, nijulishe that uko hapa nami na uko hapa nasi, with the family, with the community. Asante sana for joining another one. As the video inasema, tutaongelea art literacy na tutaongelea MWE 2026. It's that time again for the music writer exercise. How 12 months huelapse tu hivyo hunishangaza sana, and especially coming after 2025, which just flew by. Faith Sakwa says hi. Niaje Faith? Karibu sana to the space, karibu sana to the community. Again, hizi sessions kuna time zilikuwa zinafanyikanga on a daily. Annastacia Wambui says hi Wambui. New names, new profile pics. I love it. So these sessions zina happening where we just discuss everything and anything Kenyan arts, music and culture, which is what Sanaa kwa Sana is about. Arts, music and culture. So welcome to the space, welcome to the community. Kama ni mara ya kwanza, pitia channel, utafind so many things, and I'm sure kwa one of those many things utapata kitu ya ku tickle your fancy, ya kukufurahisha, ya kukuengage. Na unaweza subscribe as well for the sake of my survival on this platform, na for the sake of my validation, because self-esteem is important for creators and I need it. So asante kwa kukua hapa, asante for leaving a comment, and for joining this community. So hizi spaces, hii space na hizi sessions zilianzanga spontaneously, and tulikuwa na the last one I think 3 weeks back. So najaribu kuzifanya every fortnight. Sijui kama nilimention kwa the last session tuliyokuwa nayo, but the idea ni kujaribu kurudi to doing them regularly. Not as regularly as weekly, but as regularly as once every 2 weeks. Hiyo nadhani ni manageable. Furthermore, Sanaa kwa Sana as a space, as a platform, as a channel has way more than enough. So hakuna siku unaweza kaa na uanze kucomplain na uanze kulament vile haupati anything, something from Sanaa kwa Sana, everything from Sanaa kwa Sana. The evidence, the archives, the records speak for themselves. Kuna vitu mob sana, so much that you have never watched. I can go as far back as 2020 and 2021 na nikupulie a video that you have not watched, guaranteed. So na older Sunday sessions, you can reminisce na older Sunday sessions, which some of them are available here. So vitu ni mob, but the beauty of these sessions zinakuanga their spontaneity, how spontaneous zinakuanga, hivyo ndivyo zilianza. But on top of that, something more enjoy sana ni being in his space
na communing with members of his family, exchanging ideas, conversing on different topics. I love that about it. And hearing different views, kupata sentiments tofauti, mostly from watu wenye wanakuanga the biggest of haters. Wanajijua, unajijua. If you're listening to this, if you're watching after the fact, unajijua. Na mark register. Na pia inakuanga pia beautiful kuona na kujua watu wengine pia wenye wako kama mimi na hawana form time kama hii, or whenever these sessions zinakuanga, so kujua that tuko hapa na kukaa mimi ujaenda kuona dimba na wenzako or na whoever, ama hauoni dimba ama unaionea pia place tu huko na una tune in simultaneously kama vile Jack anafanyanga. Nashukuru. Tuongelea media literacy, then tuongelee MWE 2026. Because it's that time, it's February kwa mara ingine. Na kumkanikia vio exchange na African Spinach mwenye aliparticipate kwa last year's MWE na akasema Feb inakuja tu hivi karibuni, itafika tu sahi, na indeed imefika. Now we are here. But before to get to that part of his session, art literacy, initially nilikuwa nafikiria media literacy, which ni part of art literacy, but nikaamua kufocus on art literacy kwa sababu that's where my focus was, that's where my lens was, nikifikiria kuhusu hii conversation, hii discussion, hii mada. Na ina stem from something nimekuwa nikiwatch for the past 2 or 3 days. Na it's a stream nilikuwa na watch, but before Elizabeth Wambui, hi, ni aje? 2 Wambuis in the chat. And Sanaa kwa sana has a thing for and with Wambuis. Tayari tuko na Wambui kadhaa kwa our familia. Hapa kuna Elizabeth na Annastacia na Faith. Interestingly, one of our Wambuis anaitwa Faith. Very interesting. So kwanza before hata niendelee, nikisikia kati ya Man U na Arsenali ya dry gin na fracas, nimeona hiyo video nika feel so nostalgic. Ni video sijaona in so many years. Watching it evokes those memories, brings back those memories za watching it years and years ago, and how formative it was. It's similar to kuona video ya wase tumetoka Githurai, amongst other videos of that era, kufikiria how impactful they were and how zili form part of our formative years and experiences with music, with Kenyan art, with Kenyan media, with Kenyan culture, Kenyan music. Imenikumbusha revisiting the series, revisiting that nafanyanga whenever inafanyikanga, where the idea ni ku revisit various forms of media, Kenyan media, na hiyo experience ya kuhave hizi memories na resurface hizi experiences za nostalgia
but also experience ya kusikia vitu anew na with a different ear. So that happened nikisikiza Kiroro ya Nonini 2 years ago. I had your experience. Nili revisit Kafiri ya King Kaka na Kanana. Nili revisit old Kenyan ads. Nili revisit debut EP ya Zinia, Falling Apart. But revisiting not the Kafiris, the Kiroros, and now the song that I've started with, so nostalgic. It evokes so many memories. Na nilikuwa na feel this is a revisiting moment and I should be doing that more. I should revisiting inafaa kuwa ina happen more often, but for someone who retire, the time has passed. And also the essence of these things, hizi vitu pia hazimata which speaks to art literacy, which speaks to media literacy, which is what I am now getting to. Nikisema nilikuwa naona something that ili inform hizi thoughts na hii mada ni a live stream by Justin Hunt, also known as the Company Man, American journalist, cultural commentator, writer, hip-hop enthusiast, a critic, who has been a big inspiration for me in this space na in what nafanya in various ways. Yeah, mumpatia a lot of credit, and to date bado namuonanga, nimemwona for so many years now, maybe almost a decade. Nimemwona for so, and kuna a time late 2010s I used to have conversations about videos zake na his breakdowns on Hip Hop DX, the YouTube channel Hip Hop DX, with Irauka. Tulikuwa tunaonanga video zake, then we'd link, meet, and tungeongelea kile alikuwa amecover, breakdowns zake before it became Mars who used to do those breakdowns. It speaks also to aspect ya community, speaks also to aspect ya media transmission, speaks also to aspect ya mono culture and these concepts. And so this live stream, anafanyanga live streams every Wednesday now. An idea that alianza sometime in 2024 or sometime last year, called Culture United, where akona different people from the hip hop and the media space coming kwa live stream yake, and they're having conversations on different topics. So recently amekuwa akizifanya kila wiki, so nilikuwa naona stream ya this past Wednesday during the past few days, na kuna segment walikuwa wanaongelea media literacy, walikuwa wanaongelea literacy in general, walikuwa wanaongelea art literacy, discuss kuhusu zile messages zile artists have in their music, what wanaongelea in their music, in their art, and how that ties to the space of commerce and the space of selling music as a product and the business of music, which also ties to label execs and music companies, etc. So that was the conversation. Alikuwa na Jay Nolan, who is also an artist and a commentator in the space. Kulikuwa na D1, who is also the same, and he also teaches. Kulikuwa na El Janelle, a marketing personality figure, professional, and also a commentator and a philosopher. Then kuna BK as well, another commentator, critic, cultural commentator, na Justin mwenyewe, and kulikuwa na Brian Z, founder wa Audiomack, mwenye anakuanga pia kwa on X, yongelea a lot kuhusu the music scene, the music industry. So
kwa hiyo segment kunaongelea story ya media literacy and literacy na reading levels, it also ties. Thank you for liking the video. Shukran sana, niambie that tuko hapa, tashukuru sana. Na pia kama at any point una a thought, a question, whatever it is, unajua vile kunaendanga, unaitupa tu kwa comment section at any point in time regarding whatever it is that unawaza. So nilikuwa na have hiyo conversation, ilikuwa inanipeleka to reflections that nime have before, ikija kwa our arts, ikija kwa our music, ikija kwa our culture, and how hizi vitu who intertwine, how they interact, how they are always in conversation with one another. And again, sana kwa sana ni music, arts and culture. Hizi ni vitu that tumezungumzia ad nauseum kwa our reviews, kwa our videos, kwa hizi sessions sana. Kwanza kwa hizi sessions from 2021 when zili it's 2026 yo it's 2026 well, like the video, kama to join, like the video validation, just kujaribu ku ni disprove na the fact that nasemanga hizi vitu hazimata, unaweza ni prove otherwise. So hizo conversations from their perspective walikuwa na engage from angle ya kuangalia reading literacy na literacy levels in America, then kuileta to art literacy na media literacy na kuona how ziko connected, especially when tunaongelea, which is what they were covering, a situation ya existing in a predominantly technological, digital, to be specific, space, because of how the digital space is now dictating vile tunaishi, vile tuna interact na one another, vile tuna interact with ourselves, vile tuna interact na media, vile tuna interact na art na mziki. Most of it na happen in the digital world, in the digital space. And so our interaction with art, with music, with culture keeps changing and keeps shifting. And I've talked about physical media before. Na alia nimeongelea community, nikiongelea kushare videos at the company man, na irauka and having conversations about it. Nikiongelea physical media, nilikuwa naongelea how physical media is an integral part of community, and how it was an integral part of the Kenyan hip-hop community, which over the past few years has been dying. Physical media in the hip-hop community and the physical hip-hop community, right? Though kuna a few niche organizations, groups, collectives zile zinafanya what they can kujaribu kubridge your gap na kubuild communities. That is always happening, has always been happening. But ukirevisit what nimesema, my point was the era that was the late 2010s, from late 2000s into late 2010s, a decade of what that was different from what has been happening. And of course in 2020 there was COVID, which changed a lot as far as community. But even by that time, in the late 2010s, the physical hip-hop community haikuwa as galvanized and as strong as once was. Nikirefer to era ya what wapi was, na hiyo booming era ya uko fulani Mau Mau into their offshoot groups, but what that collective meant. But also tukiingia era ya wapi and era ya BC, then kuna Kosarakasi Dome and hip hop hookup. That synergy from between the different eras and that movement from one era to another, because of the physicality of the community, ilikuwa so important. Something that over time, because of the proliferation of technology na digital ways of existing and the digital space, imeifanya ikadiminish.
and a lot has been lost in your process. Kuna some time back nilikuwa naongelea the cipher, the radio cipher, and the death of the cipher, and the death of the radio freestyle, which ni part of the proliferation and the democratization of the digital space, of social media, of music creation, of music production. A lot imekuwa ikichange. Hiyo democratization imepatia power to the creators more, right? Whereas kitambo ungehitaji the cipher, the freestyle, that has changed, and it's all part of a process and the shift from what was and an older way of operating to what now is this digital space that define most of our interactions, most of our methodologies, most of our processes, most of our activities ziko hapa. So ni thinking about such things. Physical media, again, na importance yake kwa community. Kwa my conversation na Romy, reflect on Romy Knowledge na Mashairi and its 10th anniversary. Thank you for joining. Like the video. Thank you. Romy pia aliongelea hiyo exchanging of CDs. Ameenda kwa Tra, ameenda kwa Kamwangi, kuna CD anachukua from hapo, anaishia, anazisikia. Trouble hata mlikuwa ananiambia akija kujua 1183 na akiinteract nao, angeenda studio, anasikia mangoma, anasikia albums, level anampea sijui ngoma za kina nani, anampea albums, anazisikia, ina change how anaandika, how anafikiria, how ana approach music, but also conversing kuhusu kile mnasikiza, which is something that those previous eras or periods zilikuwa pia the bonds, the relationships, the friendships zilikuwa pia formed on easy shared interests or exchanged music and media. Ilikuwa part of it, right? So the interactions, going back to what I was stating, now they may become different because of the space within which zina exist. So they were discussing some of these things that nimesema, ikija kwa the digital space and how you change interaction yetu na music, interaction yetu na art, whether ni as practitioners or as watu wenye wana engage as listeners or as consumers, which na finding the terminology problematic, but yes, it makes sense. It's also a word that can be used and a term that can be used, but there's something there about the commodification of art, which pia si kitu mpya. With the inception of the record business, the record industry, that is also a thing there to be discussed now. Interaction na art for African societies and communities, kuna kungana angolia utility and community there, which reminds me of a time I was having a conversation tukitembea tao na Anariko. Gitwiki Gardens says boring. I agree. I completely agree with you. This is boring stuff. I'm surprised you're here and you're commenting. I guess as Hope says, you could be anywhere else in the world. you could be any you could be anywhere else in the world. Moderator, ungeiacha ikae tu. Ungeiacha ikae yao. Please, Gitwiki, comment tena. Yo. Mod ameamua kufanya kazi leo after Friday. No.
After Friday. Yeah, you know what's interesting ni naona kuna a certain so my my phone is translating. Why is it translating? Ina translate. Translate chat messages to your device language. Oh, cause the reason I'm saying this, Hazel, mod mwenye nimejua kwa hapa when ni mwana akifanya kazi yake. So on here kuna a certain symbol and then kuna what you said, cause nilikuwa nashanga ni nini. So hapa YouTube inasema are you saying I'm not doing my job? Na then hapa naona useme sifanyi kazi yangu. So inanitranslatea yo YouTube, staki your translations, no thank you, no thank you. Ungeacha tu comment ya ya Gitwiki hapo. So now this is what we live for, Hazel. You know this is what we live for. This is what we live for. You know. You see, Gitwiki ameconfirm comment yangu nilikuwa nasema earlier. These things don't matter. Which is a comment I have always stated. Since the inception ya Sanaa kwa sana, these things don't matter. Na also kitu kwa interesting from such commenters inakuanga, ukiangalia their profiles, zinakuanga zimefunguliwa a few days to the stream. Kai yake ni ya December 17th, 2025. Inakuanga very interesting. Anyway. Hazel ako job. So, sitaingilia kazi ya mod. Alipewa kazi hata afanya kazi yake. But this is what we live for. This is what we live for. On the one hand, nimesema like the video and they disprove, then someone else says, this boring, these things don't matter. Hazel, both. It's what I live for, na ufanye kazi yako. Again, so unaongeleanga multitasking. So, nilikuwa nasema yo, where physical media ilikuwa an important part of forming of easy bonds na relationships na friendships which zilikuwa zina build community at large. And so with hii conversation yao wakiongelea reading levels za America, which is always a conversation. At the moment I have a friend who's there and ananiambia watu ni wajinga, ananiambia Americans ni wajinga sana. Yeye ndiye amesema, si mimi. Na so the people that I listen to from there mostly nakwanga the cultural space, the art space, the hip hop space, the media space, the politics space, race. So those are some of the platforms that I engage with, and it's something that most of them say. Idea, your sentiment ya their literacy levels hukuwa low, sijui grade 5 level literacy. That is a sentiment that nimesikia sana. And so nikiona this stream, when that was the conversation, right, ilikuwa sentiment that nimesikia before that walikuwa wana reiterate, but tying it to, so now taking that and tying it to the music ile watu wana create, zile messages, zile ni their material, zile ni their content, zile ni their art na their music, na vile zina interact na the audience, watu wenye wanasikiza, watu wenye wanabuy, watu wenye wanaenda shows. Na in the hip hop space specifically, a conversation that has been happening for years
has always been that the buying power, purchasing power ni white power na ni white money. Hii imekuwa a conversation in the hip hop space for some time. There is this line that I love. It's from Armand Hammer's album called Mercy, walitoa November, and nimerudi, nilikuwa nimedisappear kidogo. This is why. Makes sense. And because na dungiwa, but nimerudi. So one of my favorite lines from this project, it's a song called Glue Traps. It's track number 4. I hope tuko sawa. Yeah, tuko sawa. It's track number 4 on the album. And Billy Woods, ila niko wapi? Anasema all white crowd, I laugh at life's little jokes. All white crowd, I laugh at life's little jokes. I love that line. Na niliisikia, nilichuckle, na ni because hiyo ni a sentiment ile imekuwa hapo kwa hip hop, ikija kwa consumption patterns na consumption habits, and it's something that has not only been a conversation from cultural critics and commentators and people in the media space, but or in the music space, like in the industry, in different capacities, but it's also been a comment and an experience a lot of artists have shared. Sana from concerts and merchandise and those who buy music. Niaje Black, unajua nika call yako imefanya nika lose connection kidogo, but nakupigia after hapa. That's the one and only Akili Blaq, the one and only. Man. That's Akili Blaq. Humu unafaa kunasikiza if you're not listening to. Snappy. Ndakwambia Black nikupigia, ndakwambia, but Snappy 8 na 7 zimekuwa heavy on my rotation sana. Zimeni hold down this past 2 weeks. But so nilikuwa nasema in the hip hop space, hiyo conversation ya what Billy Woods is saying with all white crowd, I laugh at life's little jokes, ni an experience na sentiment that has been there for quite some time in hip hop, ikija kwa nani yako na the purchasing power. Hii hata ni bila kuangalia the execs kwa hizi offices na those who are at the top na the apex, ikija kwa running these labels and industries and companies as far as music. And outside of that, just the purchasing power, and now ties to comment nilikuwa na make, which was part of the conversation for the stream. What is being created, what is being written, what is being produced as art, as music, as the lyrics, and then who is buying, and what does that say about the practitioners and the creators, but also about those who are engaging with easy messages, with easy depictions, with easy images. Nini na happen hapo, and especially when it comes to what is known as mainstream hip hop, whether it's sonics, but especially its themes na its lyrics.
and what does that say? Of course kuna hii voyeuristic aspect in hip hop because this is black culture and it's a specific experience from and by specific people who will create this culture, this art form, this movement that has become global. And part of it becoming global was the industry realizing kuna an opportunity hapa that tunaweza take advantage of, tunaweza benefit from, tunaweza extract from, therefore coming in, pumping money, building an industry from it, right? And producing and reproducing certain artists, certain images, and pushing certain ideas and agendas and specific kinds of music. That is a thing and a reality that has formed it. And then now kuangalia watu wenye wanaibai, watu wenye wanaisikia, and how the relationship kati ya the artists and the creators and the practitioners ina interact na wenye wanaisikiza, and what wanasikiza, and what wananunua, what wana eka their money to. That has always been conversation. And kulikuwa na hiyo discourse ya responsibility ile the artist ako nayo, na responsibility ile mwenye anasikiza ako nayo, responsibility ile industry iko nayo, responsibility zile zinaletwa situations zile zina kuwa engendered na systems in place. And it's I keep having hiyo conversation ikija kwa Kenyan music, na finding ourselves in situations, similar scenarios za what artists wanna create, what artists wanna produce, kuwa informed one na labels or the industries, but two with what watakwambia, or this is what people are listening to, injo kile watu wanasikiza. Na that has been a huge contention and a huge fight in music internationally na hapa sana when it comes to when labels were determining who is getting on, who is getting signed, who will be popular, who will make money, nani wata promote, nani wata brand, nani wata develop na wa package na waproducie albums, wapatie budgets, wa mold as a product ya kuuza kwa market. That was always a conversation that inyo kile watu wanataka. Even radio and mainstream avenues, mainstream platforms operate with that framework. Yeah, this is what watu wanataka kusikiza. It has not been any different here, right? Whether niwe kupeleka mziki yako kwa radio, when that was the main way, the main avenue that artists walikuwa wanatumia, whether it's that most of the time hata mziki yako itasikizwa or uende kwa interview uambiwe hizi ngoma zako haziwezi, isi kile watu wanataka kusikiza, hata tutazicheza, or ni the beat na controversy ya the beat kutocheza wasanii. Hiyo ni jukumu la pinye. So hii imekuwa a conversation, a talking point for such a long time. It ties again to art literacy. So apart from having a conversation here, the forces that zina compel wasanii ku create in a certain way huku I've discussed it several times na Věra, na sana kija kwa Bien. When Bien alitoa debut album yake Alusa Utoples, hata before nisikize tulikuwa tumehave hiyo conversation. It's something I brought up kwa review of the album, both the original and the deluxe version. I brought this up kwa review ya Nyashinski ya Riasu, his album ya last year September. I brought it up kwa my reaction video, and especially what it means when unaona an artist kama a Bien or a Nyashinski create in the ways that they are creating, and how
industry forces, market forces zinawacompel in those ways. And compel here in quotes, because kuna a discourse there, kuna an argument there, kuna a discussion there. When I clipped my reaction video at the album nikaeka on TikTok, I've spoken about this now, a few of my people. That thing just kept growing in the number of views and the number of comments. Nilikuwa nashanga kunaendaje hapa. I never hit those kind of numbers. Ilikuwa ina grow exponentially. But ilikuwa a conversation ilikuwa na have na number of the people nilikuwa na comment on the implications of that, na kuona msanii kama yeye akigo hiyo direction and what it means, what it says, what the impact is for our culture, for our space, for artists wenye wanakuja nyuma yao, wenye wana look up to them. The other part of your conversation that I also talked about ni I've had it na Babu ni believing that your audience is not stupid and that they can follow you, that they can understand, that wanaweza analyze, wanaweza synthesize, wanaweza critique, wanaweza dissect, and you kwa a strong stance and belief of theirs. Which is about art literacy. So kuna art literacy from the practitioner's standpoint, kuwa na uwezo wa ku-create, ku-conceptualize, ku-ideate na ku-produce kazi. Hiyo ni part of art literacy. Kisha kuna art literacy saa from upande wa mwenye anaipokea hadhira ya hii kazi, anaisikiza, uwezo wa kuichambua, uwezo wa kuielewa. Na kuchambua na kuelewa, sasa ndio the literacy part of it. Ni kama when it comes to reading, uwe kusoma na kuelewa unachosoma. When it comes to media literacy, ni the same, kusoma na kuwa na uwezo wa kuelewa na kuweza kudistinguish, oh, in your opinion, oh, in fact, na in your opinion because this, or in fact kwa sababu ya hii, oh, itu ni a thought that they're having and working through, oh no, hii ni disinformation, hapana, hii ni fiction, hii ni misinformation. And kumake hizo distinctions, kuidissect, kuanalyze, kuunderstand na kujua nini ina happen. Na media literacy is also another huge conversation, ikijasa kwa media in general na political messaging, political communication, and political coverage, that's another conversation by itself, and how that is something that, because of the lack of media literacy, how the elite know this, now they keep using, right, certain techniques in their messaging, in their communication, to take advantage of where our media literacy is, whether ni how they'll message kwa interviews na kwa panel conversations, or because also the powers and the elite wanna control the media, what they will disseminate through those media platforms, TV, radio, newspapers. So easy ni conversations to have peer. But now with media literacy, or with art literacy, in the similar way kama reading na media literacy, kwa upande wa hadhira na mwenye anaipokea, ni hiyo ability ya kusikia, kuona, kuperceive whatever it is
ile ni a work that una perceive in whichever way unaiperceive, na kuwa na tools na kuwa na techniques, kukuwa na processes za kuielewa, juu si kuiperceive tu na inaishia hapo, but kuna hiyo process that follows after. Na most of the time it's always a perceiving that ends there, which has been a challenge we've had, where most of our art inakuanga condemned kubaki at a level of purely being entertainment. Purely being entertainment goes back to now forces less na compel pia artists wa create in a certain way. Sasa mnaambiwa na industry, mnaambiwa na market, na mnaona habits na behaviors na patterns za this is what tunapenda, ama hivi ndio tuna interact na kazi inabaki hivi, and survival, right? Survival, always in survival mode. Hiyo ndio direction ile most practitioners wana flow to, and then inaonekana kwa what wana create. So because of that sort of interaction na hiyo circuit ya hii ndio inawaki, hii ndio tunataka, hii ndio tunapenda, unaiona ikiaffect kazi na how artists wana create. Ni mara kadhaa hapa tumeongelea hiyo relationship ya mwenye na create na hadhira. Hata niliongelea na Trouble some time back hapa, aliapia for live at 2 am tukaongelea hiyo relationship kati ya audience, na juu nilikuwa nauliza at what point does the audience come into the process of creation, if at all. Na najua kuna an artist I once reviewed, sent them the review, then moments later they went and posted on Twitter, really they make the music for their fans. Yeah, they make music for their fans. This is coming from after kuwatch our review. Right? So your idea making music for your fans. Kuna in 2021 or 2, when part of that session Kaineng alikuwa na tuko naongelea idea ngoma za kubamba and what that even looks like, what that means, kile ina imply na how ina affect na influence watu wenye wana create. We can revisit your conversation, especially in the past few years, ikija kwa kuangalia urban tone and afrobeats and amapiano in our context. You again zime inform vile tuna create sounds, tuna recreate sounds, tuna reproduce, Bien na Alusa, Nyashinsky na Yeriasu. And again, for the context, those projects behind them need two of the 3 industry giants labels, right? But with this ni kurevisit your stance, your belief ya una trust hadhira yako ama zi. Na hadhira, hizi tools za what happens after perception, after interaction, after encounter na kazi ya art na sanaa, hizi tools, hizi resources wanazitoa wapi, wanazipata aje? Na ini process ile wako willing ku undertake, wako curious about, ni process wanatumianga how often, in what circumstances. So utapata kwa art spaces hizi si vitu strange, hizi ni familiar conversations, familiar ideas and tools and processes za art analysis, understanding,
contextualizing, which pia ni part of it, kuwa na uwezo ku contextualize kile una engage with from kama ni a historical perspective, a political perspective, a social perspective, an artistic perspective na context amongst others. Hizi ni mazungumzo zile zinafanyikanga kwa specific spaces and in specific parts of this internet, right? Zina happeningi. Is it the case for majority? Hilo ndilo swali, here the conversation, na tunajua most of the time the answer ni no. Na pia nilikuwa nafikiria ile impact. I've said this before to people, that ile impact ikija kwa our interaction na arts and culture and music, ile impact ile era ya Kenyatta ilianza, which of course ilianza na colonialism, could disrupt our cultures, could disrupt our cultural systems because it started there. What the subsequent presidents walifanya waliendeleza hizo problems further. Na again, a lack of an ideology, standing on nothing, having no foundation. So after mkoloni, mnaendeleza ideology yao, mnaendeleza falsafa yao, mnaendeleza vile walikuwa wanatuview, mnajiview na mnatuview in the same way. Nasema mnaji because mnaji because uko part of us, na how walikuwa wanatuangalia, how walikuwa wanatutreat, how walikuwa wanatuperceive, how walituperceive kwa their colonial enterprise idea na objective na goal na scheme. But also mnatu because now mmechukua na mmeoccupy hiyo space ile walikuwa wana occupy, and now me become the new master. So instead of rethink, reconsider, reorganize, reconfigure a different way ya kuishi, a different way ya kufikiria, a different way ya resource distribution, a different way ya politically organize, socially organize, a different economic system and economic structure, instead of have such conversations, right? Kujaribu undo na remedy ile cultural disruption ile ilifanyika, ile psychological disruption and harm ile ilifanyika, mnaamua kuendelea with the same thing. And so Kenyatta does that horribly or perfectly because it worked. Depends na vile unaiangalia. Moi na miaka yake which reminds me of back to media literacy na the elite controlling media companies and media houses, and the whitewashing that happens, the sanitizing that happens after watu wamedai. That happened in Moi, alikuwa anakufa. Damage ile walifanya as far as our arts and our cultures, so detrimental. And tunaweza endelea with the subsequent presidents and their approaches ikija kwa education, right? Kuna a Moi who's lauded for education, na some people in some ways, in some aspects, same as Kibaki mwenye alimfuata in project ya free education and what not. But something ile kwa hiyo stream walikuwa wanaongelea
was the removal of art programs from schools na impact ya what that does for watoi wenye wana come from impoverished marginalized communities. You see different from kutoa arts craft from our systems, our schools. We've had the current president akimake sentiments kuhusu how history is useless. Ilikuwa history, it was late 2010s. Kama limekingine on arts, but hizi ni zile messaging zile wanafanyanga zile zina operate at a subtle level, at a subconscious level. Utaisikia lock somewhere at the back of your mind, then watu in turn wanaanza ku live with this rhetoric as their own na hizi perspectives as their own, but ni because of the messaging that imefanywa na ni hizi sentiments lenye dismissive na disparaging, but zina tie to specific aspects of our lives and specific spheres of our lives. So they keep joking with education. Water. They just keep joking with education na kufund education, and zile conversations zile zina happen in sector education and how non-serious they are in ensuring that tunachukua hii kitu na ile gravity ile ina demand. But nikienda to the first two presidents ilikuwa kuangalia their relationship with artists, their relationship with the arts, their relationship with theatre. Theatre ukuwa a powerful tool, and especially tukienda to Kamiridhu na Ngugi which ilimletea problems. Powerful tool. Almari when I want a play that you should read, powerful tool. But ukiangalia tu writers, authors, playwrights and how wali interact na artists, what we are seeing is a result of your severing of the connection, the linkage, the bond kati ya artists na society and citizens. Sasa zinakuwa viewed as separate things. Part of the severing ni kufanya watu wazione as separate while this is a thing that is tied to society, tied to community and day-to-day life, but also part of it ikija kwa how is it incorporated and mainstreamed into the curriculum, how are we treating artists, or we are killing them, or you're sending them to exile, you're banning their books, etc. That also takes away from watu kukuwa na the tools, the methodologies, the processes za engaging na art at a critical level. So it comes to easy points where tuna create for entertainment peke yake, tunafikiria about fun na sherehe peke yake in how we are creating and what we are thinking about in ways of engaging na art, until certain points in time when now mnakuwa compelled kufikiria you can also use your art for other objectives, other roles. 2024, June 2024, and the months after and what happened, let's kufikiria that moment artists walikuwa na question sana yao
na kile wanazungumzia kwa sana yao. Charisma kwa an interview alisema ilimhit, anafaa kutumia muziki yake for social political awareness na more than the love na sherehe centric songs. Sijui how well he has been doing with that goal, I do not know. I have Kodong Clan's album as part of my project za kusikiza for MWE, which we are getting to. So but artists walikuwa forced ku rethink, na hizi moments kama hiyo na moments za elections ndio saa wasanii wanaanzanga ku suddenly wanaanza ku reflect on politics and how it affects life in general, how ina affect day to day za watu wengine na how pia ina affect juu when shit is going down when shit is going down, right, focus inabadilika, inaanza kukua ile focus inakuanga survival definitely, but now when shit ina go down at a more pronounced na heightened level, art isn't anywhere in that other conversation. So unafikiri or concerts or shows or have a new song, focus ina shift completely, because now focus ya the consciousness ya the public iko place tofauti. But hizi ni conditions, hizi ni material realities, zile ni always a constant, but ni vile kuna hongana moments economically, politically, zile huzifanya more pronounced than others. COVID was also another of those moments. Shut down everything, right? So inazi pronounce more, zinakuja at the fore. 2024 was another of those. 2022 elections was another of those. Sauti Sol alitoa a project, an EP of a number of songs that were politically inspired. I covered some of them kwa mziki ya wiki. I reacted to their song na Wakadinali na Brooklyn Boys, na nilikuwa naongelea the dissonance that nilikuwa na have with Wakadinali and the Brooklyn Boys na what their music is about na this political song. Ni similar na what kwa hiyo video. I mentioned D1 who was part of that live stream, alikuwa na taja, it's something amongelea with making certain statements about the socio-political. So for instance, your track Wakadinali and Brooklyn Boys wakiongelea political change and role ya the youth, then on the other hand your music inasema kitu ingine. So D1 previously hold artists accountable kama Jim Jones, Rick Ross, I'm forgetting one other person, na kuuliza mwezi sema one thing, then the music is saying another thing. Again goes back to what is what people want to listen to, or this is the familiar, or this is what works, or this is the formula and such, right? So these are moments na 2020 next year utaiona tena. Next year zishafika, utaiona tena. It's sahi si, kwani mangoma zimekuwa kuhusu nini? Ngoma zile zina top whichever charts, zile zina streamiwa sana, zile zinapatia wasanii shows, zimekuwa mangoma kuhusu, si unajua? Then ngoja tu next year tena uanze kuwa na hizi conversations zikibadilika, then artists sasa kuanza kutuonyesha they are politically aware and their social political consciousness coming to the fore, and suddenly wanaweza get into those conversations. Ngoja tu taona. So hiyo place ile art hiko na the other
And larger point to this ni kuangalia also how ile space this platform, this community occupies, and what we do in what we do and how we do that, na kufikiria nikisemea statement ya hizi vitu hazi matter, something I've said for a long time. It's always been an understanding of how we interact with art, how we interact with music, and what informs that, nini ina cause hizo hindrances, and nini ina create na ina reproduce hizo realities za vile tuna interact na sanaa. Na therefore kuangalia the kind of space within which Sanaa kwa Sanaa operates and what it does and where imefika and where inaweza fika, or certain ceilings that haiwezi enda beyond certain boundaries or borders, haiwezi enda beyond kwa sababu ya hizi realities za vile huwa tuna interact na sanaa, na hizi realities how they are sustained and reproduced. Nikija kwa art literacy, I was thinking about that nikikaa with our recent reviews ya Zinia na Ukweli, maybe to Elsie's Wameo EP, ya Riasu, ya Shane, Labor of Love. My breakdown ya metaphysics, Nafsi Binafsi, Rumi Knowledge na Mashairi's 10th anniversary retrospective. Niko na recast hizo videos na kuwaza sana kuhusu art literacy na kuhusu hizi tools za analysis na evaluation na critique na comprehension na how ziko tied to hizi factors zile nimekuwa nikizungumzia, na also value ya art. One, value ya art imekuwa entertainment, and two, value ya art imekuwa monetary. So that leads us to such realities. Kuna a piece that I want to do kuhusu hii angle, kuhusu hii aspect ya value ya art kukuwa monetary based on news articles or articles zile zimeandikwa on artists. Hata kuna another ni just so ya last week kuhusu a certain visual artist, and the headline ilikuwa that they do this over and over again. So I want to do a piece on that. Na hii idea ili stem from a workshop that nilikuwa part of last year ya Gute ya writing, courtesy of Caroline Mose. Alikuwa one of our facilitators, na tukonaongelea writing and discourse kukuwa power. So tuko tunaangalia, one of the activities ilikuwa kuangalia some statements kuhusu graffiti artists matatu, graph artists, na article ilikuwa imeandikwa, articles was imeandikwa on I think different artists, but story ya Do being part of it, and hence sanaa value yake kukuwa entertainment na hela. And so the avenues za watu kuengage na art critically
hazipo, na hence pia hata the tools za kuifanya pia, but Sanaa kwa Sanaa has done their part. Blaq anasema, I think the disconnect is more linked to the value that the audience has on art more than what the artists relay out there. It speaks to what I've said, na hiyo nini ya value, who is giving the value, who is placing the value. Given is something else that walikuwa naongelea with the kwa hiyo stream with the digital space, na how Justin alisema we are walking scoreboards, na tuko na metrics zile tunaonyesha, or metrics zile utapata from watu wenye wanakuona mtandaoni, that therefore dictate and determine your value. And so ukifikiria ile impact, ile the impressions, the likes, the comments have, the reshares, the reposts, the retweets, and what that has done to artistry, hiyo pia ni another part of it. Ikija kwa hii conversation ya value inalai wapi, nani anapea kitu value, and how that ina affect how people wana interact nayo or lack thereof. Juu watu wakiona kitu iko na a few likes, wana equate to hii kitu kukua valueless or of low quality, then kama ni the opposite, wana equate to it being of high value and high quality. And so chances za vitu zile ziko na low likes, low retweets, low comments, generally low engagement levels, hazipati hiyo time na hiyo attention because of hizo metrics, na value system imebadilika kwa the digital space. So taking art from mashule really, man, and acha tu this what because ilikuwa tu we can discard this thing, si kitu important. Blaq anasema taking art from, shukrani sana Blaq for being here. So I said tungekuwa on call. Taking art from mashule really undervalued its need and importance from us. That's why just a few years later it's strictly entertainment and money, and engaging with it critically and not engaging with it critically. Hapo ndio imefika. That's a good place ya kukap hiyo conversation ya art literacy. Pia kitu nilisema last week about sitting with albums more, hiyo pia inasaidia with just engaging with art longer. Again, back to the digital space and how fast-paced it is, but also even more critically, kwa sababu you're sitting with a thing for some time. Na nilisema naifanya more, so as nilikuwa nasema so earlier, this past 2 weeks nimekuwa on my Akili Blaq mode mbaya sana. Then leo nimeanza a new album. Naweza kusikia album ya KMD, their debut, Mr. Hood. So an album a week, sitting with that thing na kusikia over and over before nijipate in February for MWE, which stands for the Music Writer Exercise, that inaanza in February and has been happening since 2015. This will be its 12th year. Mwenye alianzisha ni an American journalist, critic and writer anaitwa Gary Schwartz. Another person mwenye ame impact kazi nafanya, alianzisha in 2015, nilijua about it in 2019. That's when nilifanya my first MWE. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kuparticipate in the activity. Ili fascinate when I first encountered it, kwa sababu at the time, I've said this a number of times, I had just started the blog Sanaa kwa Sanaa.wordpress.com.
again people are also not so reading pia again art na kuengage na art pia reading has been changing a lot but and engaging with long form media it's ni vitu mob. Nilikuwa nimeanzisha the blog na nilikuwa nataka sana kuwa consistent in my writing na kuimprove my writing, so I came across it on Twitter 2-3 days later, nikasema nachangamka, hata siku overthink na nikaanza kuifanya. So the music writer exercise ni an exercise for primarily ilianza for writers, critics, journalists na music enthusiasts, where unasikiza an album hujawahi sikiza every day of February, alafu unaandika a tweet about it. At the time Twitter ilikuwa na 140 characters, sasa ni 280, and if you want to pay Elon Musk more kuandika more you can do so, na utaandika as many paragraphs as you want to. Nakumbuka nikifind hiyo challenge intriguing ya you only have 140 characters kusema what you want to say kuhusu an album. It blew my mind, nikaamua kuparticipate immediately. Did that. I still have my notes za that first MWE on itenje yangu hapa, but hiyo ndio what the exercise is about. Inakonga kila February. Gary Suarez alitokanga X, nasema Elon Musk acha pia kufanya MWE 3 or 4 2023 or 2024, inachanga pia kuifanya na kuispearhead, na the last time before atoke X alisema siifanyi but I'm sharing you people on, because it took a life of its own. It became its own thing, watu walitake up globally. So usually whenever this time comes, watu tuitaja alafu wanaanza kuiongeleanga na wanaifanya. So watu who encourage each other, just music listeners, music enthusiasts, journalists, writers, which is also part of it. Ime expand beyond kukua thing for music writers and music journalists na music enthusiasts. Just anyone unaweza become part of it, unaweza mwa kusikiza an album na uandike tu about it. So haina any rules, any specificities, any criteria za how to do it, how to go about it, what to listen to. Unajidecide. The only rule tu ni an album hujawahi sikiza, unaisikiza a day, every day of Feb, alafu unaandika tu in a tweet. I found that part of the challenge. So February is here na ni MWE time again. So it's interesting. Blaq anasema Substack. I know Substack. Huko ndio so Substack imekuwa more popular in the past few years. So before Substack, as far as popularity, watu walikuwa wanaandika sana on Medium, but Substack has been a thing. Even speaking of Gary Suarez, I knew Substack through a few years back. You alikuwa ana move from X, na pia publications alikuwa anaandikia for, which pia publications also play a huge role in art literacy. For sure. That's what pia nilikuwa nasema Sanaa has done its part, or at least I hope so, ikija kwa art literacy na our engaging na art at a critical level, in as much as tunakuanga haters or as tutaitwa publications husaidia sana na art literacy, but also because monoculture imekufa, tuko fragmented, that isn't the same anymore. Publications internationally wamekuwa kileo for watu, writing imekuwa ikibadilika over the years. Nikiongelea anniversary ya Sanaa kwa Sana, the blog, when it turned 7 last year in November, I was reflecting on written media. So that's
also part of e-conversation. But Substack, something dope about that platform for long form writing. A friend put me on Juicy and I'm liking the feel and intention of the platform. Black and some, I thought it's new. It's you can say fairly. So watu wana find ways za kukuwa intentional, kama ni writing, kama ni physical media, kama ni kununua CDs, kununua vinyls, kununua tapes. Last year nilikuwa nasikia tapes were having a resurgence and they were selling vibaya sana. So watu wana find ways of kujaribu kuwa intentional na kujaribu kubadilisha how the digital space ime interrupt na ime disrupt our interaction with ourselves, with people, with media, with art. I love it sana sana sana. So I still have my MWE and I've always shown it here. Hata ka hizi onekana, but I've always had my notes za MWE, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. So yeah, always have them. Hizi ni notes zangu za the first part of it, a paragraph. Na nilianza na kusikia Chris Rivers, then nikasikiza Odyssey, then nikasikiza J-Rock, and then day 4 nikajiambia you know what, naweza sikiza Kenyan projects. Nilikuwa naitaipia to wanting to write consistently and think about Kenyan art consistently as far as the blog. And that was the case. That became my focus from there hadi 2022. In 2021 and 2022, I did something that I do not recommend, which was nilisikiza an album a day. Of course, I'd recommend, ni manageable. Of course, ni the exercises as a matter of fact. But on top of that, nikaamua kufanya first listen reviews. Juu nilikuwa toy with the idea of a first listen review for some time, because at this time it's 2021. Sanaa is currently on, started in August of 2020, so tumefanya a number of reviews. So come 2021, I think to myself, might as well do hizi projects nasikiza nizifanye reviews. At the time pia we started tukifanya Kenyan hip hop peke yake, but there's so much more to Kenyan music and no one else is doing this work. So I was thinking, I'll do it for MWE because nimesikia hip hop sana, and hip hop is my primary genre, because let me find other things to listen to. When I'm reviewing, sipati time ya kusikiza other projects, so ni kujipea time ya kuinteract na other artists as well, and then thinking I might do that, then post them kwa channel na nikava kitu different. I remember having a call na Musoti that Feb, nikimwambia the same thing, nikiambia the crew tunaweza fanya pia reviews zingine as well. So that year tuka review other acts apart from hip hop acts. Watu pia walikuwa wanachoka na hip hop. Thank you for liking the video. The other person who's liked the video, shukran sana. So ilikuwa a welcome idea. So just covering other artists that year and afterwards, but kile si recommend niliamua kufanya a first listen review ya kila kitu nilikuwa nasikiza for that month of February for MWE. Na hizi ni projects nasikiza while we still have reviews to do. So nilikuwa nasikiza an album, then I was recording myself immediately after. Nasikiza, na set up, na record, done. Yo. I do not
I do not recommend. Yo, by the time mwezi unaisha niko na 28 reviews. Sijui nini ilini yo ukatu the editing process afterwards and sharing those reviews. Normally nilikuwa nasema earlier naweza pull records from 2020 and 2021 za videos that you haven't watched because I've done so much. So the following month was March. I used to share whatever I listened to. On the corresponding day I published the review. So hiyo mwezi ilikuwa editing, uploading, publishing, editing, uploading, publishing, and then kupata snippets for online. Yo. Alafu, as if I never learn, I did that twice. Nilifanya again in 2022. 28 more projects, line them up, listen, record, listen. Yo. So, some of those reviews nimezifanyia kwingine, and it had to happen. It didn't matter as long as nimekaa nikaisikia nitarecord. That's the idea. It's a fast listen review. Na nikaifanya 2022 tena. 56 reviews. If you are to watch one of them each week, that's more than a year. Dude, you how serious this is and why it's not a good idea. Ni kama when I reviewed 50 songs for Mziki ya Wiki 2.0. Never, I can't recommend. I was dying. Yo. Mimi mwezi sema sijafanya hii kazi. Art literacy ni nini? Kukua prolific ni nini? So hiyo ndio MWE, the music writer exercise, which is welcome to anyone and everyone. Lazima ukue a music writer. That's what napenda about it, na ni kila February na tunaifanyanga kama community, so mtu akakujua watu wenye wanaifanya na watu wenye wako willing kuparticipate. Hata kama hauko sure unawezana kucommit, hauko sure unaweza maliza, it doesn't matter. Hazel mwenye alikuwa hapa earlier mold akifanya kazi yake, ali pull off last year. Ameisikia akaamua kuparticipate na akaipull off last year, akaparticipate na akamaliza. Mufti came through, African Spinach aliparticipate, Social Misfiti aliparticipate, Abi aliparticipate. The last two hawakumaliza. Of course Babo aliparticipate. We've had Irauka before, we've had Kakusha before, we've had Edna Sangaka before, but nowadays Edna is too busy for us. Edna ni manager, ako busy sana akifanya kazi. Roger aliparticipate, Eb aliparticipate, na Eb alifanya mara ya kwanza 2023 or 3. Alikuwa so high, alisema atafanya version yake ya September. Aliwahi rudi tena, alienda akiendanga gone. Robi ameparticipate, Furaha Ruguru Music Junkie ameparticipate, Mbunge Aliyeparara ameparticipate.
So tumekuwa na Shiembetsa, FNNR, Frigging News and Reviews, a platform that unafaa kucheki. Yeye pia ako retirement. Watu wa kureview na retire tu. Jesty, Ongoma Chats ameparticipate. So watu wameidu. Kuna mtu nasahau. Karori. Speaking of Wamboys, Karori ameparticipate. So nalifanya 2024. Nikoshua nasahau. Kuna mwanga na Charlene. So hii ni invite yako, you're watching this now ama baadaye. Nyanchama alifanya 2024, aliparticipate. Such a beautiful community. Na pia inakuanga tu kupeana hiyo motisha kuendelea, kupeana encouragement, kuona watu wanasikiza, what they're thinking about kile wanasikiza. Again, kuendeleza conversations kuhusu mziki in general, but kuhusu mziki yetu, whenever watu wanasikiza Kenyan projects, ni muhimu sana. Ni something that over the years watu wamekuwa nikiona their selections, kuna Kenyan projects na kuona what they think about those Kenyan projects. Nimetaja Mufti, nimetaja African Spinach wenye walitujoin last year. So kuona what people are thinking about ikija kwa our music. That's what this is about, kuongelea music, kuongelea mziki. Na kuengage na music critically. So na look forward to this year's MWE. Earlier nilikuwa nashughulikia orodha yangu, nilikuwa in the zone nikitafuta mziki. I enjoy that part ya create a list na kutafuta music. I enjoy that part sana. So over the coming weeks tutakuja live tuongele. We'll do 2 halfway through, then another one mwisho of Feb, kuona what we are listening to, how we are feeling, the process inaenda, kupeana push, kupeana motisha, kuona vile vitu tunasikiza, na kuongelea tu our MWE experience. I have experiences za watu za last year which siku share. I have them but siku share. I'm supposed to. I'll do that for a February piece. Should do that hii wiki. I should do that. Ndio ni share in a few days before tuanze hii MWE ingine. Watu waongelea experiences zao za MWE. So, napendanga when you get to hizo conversations. So process yangu nimeanza, inanibamba. Something that happens ni nikicreating a list, mkuwa na maybe countries or names of artists nafaa kuangalia. So nimekuwa copy na kupaste that segment of what was left from my previous list since 2024. I did so kwa list ya last year, then nimetoa kwa list ya last year to list ya this year. Because once I start my process of kutafuta music, I just go tab after another, then napata I still have a list here ya countries or artists ilikuwa nisikize wenye incorporate. So at this point hapo ndio nikicreate list yangu earlier. I was just on different tabs finding different artists from one in a branch out. Then nakumbuka kuna guiding points that you had za artists or albums ulikuwa unafaa kusikiza that huja cover bado. I think for the remaining slots hiyo ndio kile nitafanya with what I have. Juu approach yangu inakuanga interesting.
na nitaiongelea tuki get to it once tumeanza kusikiza na ku share what we are listening to. Nilikuwa nafikiria I should go back to reviewing, siko sure. Last year nili succeed, the year before 2024 siku succeed, nilijaribu kutoandika, nika up nimeandika. Then 2023 was the first time I went outside of Kenyan music since 2019. So 19, 20, 21, 22 were 4 years of kusikiza purely Kenyan music. At the same time I'm still reviewing Kenyan music, so nikamwacha ni branch out. Did so then 2024, of course the same. Na idea ilikuwa nisiandike but nika up nimeandika, nikashare my reviews after. Then last year nikasema this time siandiki kabisa, nataka tu kusikiza the music bila kuandika, and nilifaulu. This year nafikiria kurudi kuandika, so hapo ndipo niko. I'm having fun creating my list. Na hiyo ndio the music writer exercise. Starts on 1st February, which is a Sunday, next Sunday. Oh, yes, Sunday. Junajua the 31st, kama uko in Nairobi, kama uko interested, Kitusua atakuwa Lavalate. Kitusua atakuwa Lavalate. Speaking of hip-hop communities and physical communities, Kicks and Bars is one of those collectives wenye wana play part yao in community building, na Nafsi Hudu is part of them, which ni something amekuwa akifanya since ama predominantly with history, hip-hop hookup in the 2010s. So that's Lavalate on the 31st Saturday. Then Sunday 1st, MWE inaanza. Sijui kama I'll know kama nitaweza, nitafanya live on that day. Nitajua tuongele hiyo show maybe ya Kitusua. The previous one ilikuwa ya Zaka, maybe tuongele hiyo show then MWE. I'll know. With that being said, asante sana for joining the session. Penda video, kulikuwa na 8 likes but someone has unliked the video. Mbona tunakuwa hivi? Shukran sana kwa wakati wako, shukran sana for tuning in, for spending time, for your sentiment, for your comments. Sana Black, nilikuwa nimempigia kabla kuja hapa. Shukran to Mod Hazel, amefanya kazi. Na shukran to Faith Sakwa, shukran to Annastacia Wambui, shukran to Elizabeth Wambui. Majina mapya. Nafurahia sana that meungana na familia hapo awali. That's a rhyme. Robert Vera joins and says hi. So hii imekuwa mazungumzo kuhusu media art literacy na kuhusu MWE. Kama kuna comments zaidi, mawazo, sentiments, maswali,
regarding any of hizo topics kwa comment section, tupatane hapo. You're watching baadaye. I hope by now you've liked the video. Nimesema so many times, sifai kuwa na regurgitate the obvious, but niachie any comment, tashukuru sana sana sana. The algorithm needs you to do that for me, ndio to confirm that hizi vitu boring someone else hasn't liked the video. Yo, so funny, so funny, so funny. To confirm for the algo that hizi vitu boring zinazochangia kwa art literacy kiasi yake, and so wanaweza pengine ipush tu watu tofauti waje wasikie mawazo. So do the thing, press your button. Tunamaliza na, of course tulianza na a classic song, tunamaliza na Zuhura and Party, legendary to say the least. Hasira zako. Ingawa wanisumbua, jua mimi sisumbuki.
hasira zako tambua, hasira zako tambua, hazininyimi riziki. Wewe wanishambulia, wewe wanishambulia, mimi sikushambulia. Maana yamenenea ni wewe wangu adui. Wewe unganitukia, wewe unganitukia, ila hii hanitukii. Ilahi atanivua, milango haifungiki. Hasira zako tambua, hasira zako tambua, hazininyimi riziki. Hasira zako tambua, hasira zako tambua, hazininyimi riziki. Asante sana. Until the next one.